Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với game Assassin's Creed 4 cờ đen. Và mình tên là Captainsky Teemo. Hôm nay mình không để file cam với mọi người. Mình sẽ không để file cam cho để có gì lý do là mình muốn đặt tên sao kệ mẹ. Mình đặt tên lý do rằng là mình muốn cho mọi người thấy toàn cảnh của cái đoạn game luôn. Bây giờ mình sẽ không bao giờ đâu phải camera này nọ. Game này là game tính chất rằng là phải cần cảnh đẹp, đừng có che một cái khúc cảnh nào đó nó ăn chứ anh sẽ không thấy cái kiểu là gây khó chịu. Hỏi đi, nói chung là mình không sâu. Chúng ta bắt đầu nè, ok. Thì tập lần trước chúng ta đã đến với khu vực của Havana. Mọi người biết bài hát Havana rồi chứ. Rồi sau đó rằng là mình đã ông kia thì rủ mình vô quán bar, gặp lại cái chuyện gì đó một tiếng. Cuối cùng rằng là bị mấy thằng quỷ kia nó gây sự và quýnh lộn này nọ. Sau đó mình bị mấy thằng chèo, mấy thằng thực dân Anh nó bắt mình. Rồi phải mình chạy đến đây. Chờ mình sẽ đi nói chuyện với mọi người. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar when your dispatches. And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is wee mal dad, so I'd rather not ask. Shit. All right, come on. Let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Đánh mấy thằng này mẹ bầm dập luôn. Bây giờ rằng là ông nội kia ông bảo rằng là mình sử dụng map Vision Eagle. You don't mind me tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. On it. I believe I'm getting the hang of this. Quiet. Quyền đóng lính luôn. Work your magic. Por favor, señor. Fuck, lại tốn bom nữa. Lấy nữa đi, lấy nữa. Ủa? Phải đi ăn trộm chìa khóa rồi để lấy
Rồi, xong. Niño tonto. Có chìa khóa ¿Por rồi. eso tus manos son tan insensibles? Qué pena. Si la limpieza es sinónimo de santidad. Hello mẹ. Ủa? Em thích tao rồi. Tú! ¡Detente! Em chỉ là cái người gì? Sorry. Em chỉ muốn ¡Sabía que no íbamos a cogerle! ¡Lo tengo encañonado! lên luôn. ¡Tengo línea de tiro! Băng qua luôn. Hay à đâu? Oh no 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 xuống. ¡Ah, tiro! ¡No te escaparás así como así! Ê, xạ thủ hả? Ủa, má lính canh kiểu gì mà vui thế nha. Đi tiếp tục. Hai thằng lính canh luôn trên đầu nữa sao chơi? Đây cần một cái steel. Không có vũ khí trên người. Có leo lên được không? Không. Bố mình sẽ làm sao đồ nó thôi. Ủa? Xong, cũng không lên được luôn. Really man? Những cái thứ nào lên đây để lên đây. Cái phát mà rồi, xong rồi, đến nơi rồi. Kiếm mà. Ủa sao nó có kiếm mà tại sao nó lại không chụp? Trời ơi là trời. Em là em anh trên kia không hay. Cái gì không? Có cái gì không? Có cái cửa. Có cái cửa. Cái đây nghi ngờ. Đánh nó đòi chậm giái ngoài thôi. Ok. Có thêm một thanh niên nữa. Mình phải đi thoát ra khỏi khu này. Vô! Run!
Sorry với mấy anh, em chỉ là đi ngang qua thôi, em chỉ là một thằng assassin đi ngang qua thôi. Má dĩ dài vậy là Mission Impossible thôi. Lên nào. Lính đồng VKC. Ok, mình sẽ không đi núp, mình sẽ kiếm cho nó núp cho con xe sẽ thay núp. Đâu hết rồi đó. Thà luôn mà sale hơi chán luôn á, gặp cái bản năng sale này cũng phải hơi gọi là cao cấp chút. Làm sao mà mình sale được chứ? Map là chữ tab hả? Map tab. Map. Trời mẹ ơi, ôi rồi má nó dài thế. Thôi ôi má chắc mình đây là mấy cái pháo thành cứ điểm gì nè, hết nguyên đồ này nè. Giờ mình phải đi trả cho ông kia nè. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Bye. Đâu, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Stay out combat. Đéo. And my sugar. Nhiệm vụ and my sugar. Ok, làm tiếp nhiệm vụ cho mọi người. Cắt mà. Sorry nha. Hello. Oh my god. En el punto de mira. Claro. Está por detrás. No te dejaremos escapar. À, cái gì vậy? Con đi lấy con đó. No pertenecemos a esa raza. Está por allí. Ok, mày chạy đi. Tại do là mình có vũ khí rồi mà sao mình sẽ dùng Teemo, no dispararle. Lo tengo encañonado. à điện. En el punto de mira. Bây giờ không còn. Má nãy giờ mình phải dùng dao ngáo quá, con đấm nó ghê chứ.
Bây giờ nhiều quá. Cái gì fast travel nhé luôn. Bắt mẹ. Từ đâu có muốn anh. Rồi. Nhiệm vụ Mr. Walpole NPC. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Cảm ơn nhiều. Khốn nạn. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. Tiếng No Tây me Ban Nha fío hả? de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Nợ này quen quen. Julien Ducasse, MC hả? I hope your Mr. Every. conversion to our order is an honest one. Nói trong I have no Mr. love Every for trong Overwatch á. assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Rồi tập bắn rồi. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like, get a feel for it. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boon in battle, but hindered his ability to swim, sadly. Quite. A good kick, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique! All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time.
An off day, Duncan? All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. An off day, Duncan. Ủa, em xong chưa vậy? Hay là sao? Nani, em hết mẹ đạn rồi. All right. Here's a simple challenge. Try to strike every target before this hourglass empties. Remember, hit every target within the allotted time. Ah, bad luck. Try again. Bad luck, try again rồi xong. Ơi. À, phải đến đây mới nói được. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged sadly beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. Trời ơi. Two blades, as is the custom, eh? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Well, You must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly, show you what I know. Here. You see? Situations well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Show us another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? God, that's the spirit. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. God blind me, that's a clever trick. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Magnifique. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Mon Dieu, such a powerful strike! Okay. Fascinating. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same.
And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice: take a pardon and return to England penniless, but free men, or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Ok. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Increíble. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Thì là về cái đoạn hồi nãy rằng là nói về mấy cái gì, nói về cuộc trao đổi giữa ông đó với ông kia thôi. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. Cái gì chúng ta bên Templar hả? To guide Oh, all man. wayward minds to safe and sober thought. Oh no. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Edward bên Templar ư? Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Oh, Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours.
Templar rồi. Không, mình không làm mấy thứ nhiệm vụ này đâu, mình đang cái nó có giúp được gì không mình nhưng không có điều. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Governor Torres requests your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Ok, mình sẽ ngưng game tại đây. Có gì mọi người ấn like và subscribe cho mình theo thắc mắc bên đây. Trên 200 chia sẻ thì mình sẽ ra video mới. Mọi người đừng quên donation cho mình dưới cái mô tả. Mọi người và tạm biệt mọi người.